Hi everyone, welcome back to my other videos in Tuliran. It's me Citra Liran. So today I'm going to try and reaction chat horror story. Jadi sebenarnya selama pandemi itu aku suka nontonin video YouTube chat horror story, terutama videonya Nancy Judge. Itu seru banget dan aku kepikiran untuk buat juga. Oke, daripada berlama-lama, let's get started. Jadi judulnya itu adalah The Back Door. Percakapannya tuh dimulai dari Gary yang bilang, "Hi Elizabeth, have you any plans this weekend?" Jadi dia nanya, "Halo Elizabeth, apakah kamu punya rencana minggu ini?" Terus Elizabeth jawab, "No, why are you mad at me?" "Enggak, kenapa kamu marah sama aku?" kata Elizabeth. Terus Elizabeth jawab lagi, "What have I done?" "Apa yang udah aku perbuat?" kata Elizabeth. Terus Gary bilang, "I don't understand. I know you." Terus Elizabeth bilang lagi, "You call me Elizabeth only when you are mad at me." Kamu panggil aku Elizabeth ketika kamu marah sama aku gitu. "It's Alice when everything's fine." Panggil Alice ketika semua baik-baik aja. Jadi kalau misalkan seperti biasa mungkin Gary itu manggil si Elizabeth tuh Alice. Cuman tiba-tiba si Gary manggilnya Elizabeth gitu. Terus Gary bilang, "Oops, sorry Alice, how's everything?" Gimana semuanya gitu. Terus Elizabeth jawab, "My parents are out of town." Kedua orang tua aku lagi pergi ke kampung. "You know I'm it when my parents leave me to guard the house." Kamu tahu kalau aku tuh kesel kalau misalkan orang tua aku tuh tinggalin aku untuk jaga rumah. Gary bilang, "Yay, lol, let's party." "Ye, seru, ayo kita pesta," kata si Gary. Terus Gary kayak kirim gambar kayak gitulah pokoknya. Next aja. Terus Elizabeth bilang, "Yes, wait." Ya tunggu katanya. Elizabeth bilang lagi, "There's a man outside my house." Ada orang di luar rumahku katanya. Gary bilang, "What? What does he look like?" "Apa? Kayak gimana kenampakannya?" gitu kata si Gary. Terus Elizabeth bilang, "I cannot see him clearly from upstairs." Aku nggak bisa lihat dia jelas dari lantai atas. Dia ngirim gambar kayak ada laki-laki gitu diam di depan rumahnya guys. "He's standing in front of a car." Dia lagi berdiri di depan pintu, kata Alice. "He's walking to my house." Dia berjalan ke rumahku. Terus Gary bilang, "Are all the doors locked?" Apakah semua pintu udah kekunci? Terus Elizabeth bilang, "He's disappeared beneath the roof of the porch." Gitu kayak menghilang dari apa ya? Misalkan dia tuh berdiri di depan rumah, dia terlihat menghilang gitulah intinya. Habis itu Elizabeth bilang, "I think he's standing at the front door now." Aku berpikir bahwa dia lagi berdiri depan pintu sekarang, kata si Elizabeth. "I lock everything this morning except the back door." Aku udah kunci semua rumah kecuali pintu belakang. "Wait, I will lock." Tunggu sebentar, aku mau kunci, kata si Alice. Jadi si Alice nih mau ke bawah untuk kunci, nggak tahu ya. Pokoknya dia tuh mau kunci pintu belakang. Terus Gary bilang, "Do you want me to come over there?" Apakah kamu mau aku kesana sekarang? Si Elizabeth bilang, "I'm fine, thanks anyway." Aku baik-baik aja, terima kasih gitu. Elizabeth bilang lagi, "I'm going down the stairs now." Aku mau turun ke bawah sekarang. Gary bilang, "Okay, about the party." Ini bilang ya, ini si Gary bilang, "Oke, tentang party," kata si Gary. Terus Gary bilang lagi, "When shall I call everyone?" Kapan aku bisa panggil semua orang? Elizabeth, you there? Elizabeth, apakah kamu masih di sana? Terus Elizabeth jawab, "Sorry, I was hurrying down the stairs and to the hallway." Elizabeth bilang, "Aku tadi buru-buru ke bawah dan di lorong. I was making sure he won't see me from the front windows if he was looking through those windows." Aku yakin dia akan melihat aku kalau misalkan melalui jendela gitu. Kayaknya sih gitu ya artinya. "I will talk about the party later, Gary, when I get back there." Aku akan bicara tentang pesta nanti lagi ketika aku udah di lantai atas, kata si Elizabeth. Terus Gary bilang, "Be ready just in case he's already at the back door." Kamu harus tetap jaga-jaga dia kalau misalkan dia ada di pintu belakang. Terus Elizabeth bilang, "I don't think he will go there, Gary." Aku nggak berpikir bahwa dia bakal kesana. Elizabeth bilang, "He does not even know there
there's a back door. Dia bahkan nggak tahu bakal ada pintu belakang di sana. Terus Elizabeth bilang, few houses in this neighborhood have a back door. Jadi beberapa rumah tetangga di sini itu punya pintu belakang. Terus Elizabeth bilang, he's probably just a stranger asking for direction or something. Mungkin dia lagi nanya arah atau sesuatu gitu. Terus Elizabeth bilang lagi, but still I will lock the back door. Tapi aku akan tetap kunci pintu belakang. Terus Gary bilang, I can bring all party materials. Aku akan bawa semua barang-barang party, barang-barang pesta. Terus Gary bilang, I want to invite the whole school and the whole neighborhood. Aku akan undang seluruh sekolah dan tetangga. Terus Gary bilang lagi, you deserve a lot of, kamu pantas untuk dapat pengunjung. Terus Gary bilang, what do you think? Terus Gary bilang lagi, I want dancing and game. Aku mau nari dan permainan. Terus Gary bilang, I know you girls like to dress up, so let's make it them party. Aku tahu kamu perempuan yang suka dress atau gaun, ayo kita pesta gitu. Ayo kita buat pesta. Terus Elizabeth bilang, he's inside the house. Dia lagi ada di dalam rumah, kata si Elizabeth. Dia ngirim gambar kayak gini, sempet-sempetnya sih moto. Gary bilang, what? But how did he do that? How did he know? Gimana dia bisa tahu? Gimana itu bisa terjadi, kata si Gary. So Elizabeth bilang, I don't know, he's walking in the kitchen. Aku nggak tahu, dia lagi jalan-jalan di dapur, katanya. He's texting someone on his phone. Dia lagi ngetik sesuatu. Dia lagi ngetik seseorang di HP-nya. So Elizabeth bilang lagi, I'm hiding in the bedroom. Aku lagi sembunyi di kamar mandi. I hear him still passing on the floor. Aku denger dia lagi mondar-mandir di atas lantai. Terus Gary bilang, OMG, I'm coming there now. Call the cops right now. Oh enggak, aku akan kesana sekarang. Telepon polisi sekarang juga. Elizabeth bilang, I cannot. You will hear me. Aku nggak bisa, dia bakal denger aku, kata si Elizabeth. He's going to the bathroom now. Dia lagi menuju ke kamar mandi sekarang. He's trying to open the door. Dia lagi mencoba untuk buka pintu kamar mandinya. Gary bilang lagi, did you lock it? Apakah kamu kunci pintunya? Terus Elizabeth bilang, yes, I locked the bathroom door. But he keeps twisting the doorknob trying to open it. Tapi dia tetap lagi mutar pintu kamar mandinya dan mencoba untuk buka, katanya. Terus Gary bilang, he knows you are there. Apakah dia tahu kalau kamu di sana? It doesn't matter whether or not he hears you. Itu nggak masalah walaupun dia bakal denger atau nggak suara kamu. Call the cops now. Telepon polisi sekarang, kata Gary. Elizabeth bilang, how do you know he knows I'm here? Bagaimana dia bisa tahu kalau aku tuh di sini? Elizabeth bilang lagi, what if he just wants to use the bathroom? Apakah dia mau pakai kamar mandi? Elizabeth bilang lagi, what if that was his intention all along when he stopped in front of the house? Apakah dia itu kesini untuk ini tujuannya dia diam di depan rumah tadi, rumahnya Elizabeth, maksudnya untuk pinjam kamar mandi, ternyata cuma itu tujuannya gitu maksudnya Elizabeth. Gary bilang, I'm on my way now. Aku lagi kesana sekarang. Gary bilang, I have called the cops and given them your address. Aku lagi nelpon polisi dan memberikan alamatmu sekarang. Terus Elizabeth bilang, oh my god, the bedroom door is opening. Oh Tuhan, pintu kamar mandinya kebuka sekarang. 2 menit kemudian, well hello, you there? Jadi, apakah kamu di sana? Elizabeth bilang, I think he's got skeleton key or something. Aku berpikir bahwa dia dapat sesuatu atau kunci. Terus Elizabeth bilang, I climbed up the toilet and into the vent. Aku manjat ke atas toilet dan menuju ke ventilasi. Jadi kayak ventilasi toilet gitu. Terus Elizabeth bilang, I replaced the vent cover once I was inside so he will not know where I went. Aku mengganti apa sih namanya tuh kayak cover ventilasinya gitu di dalam, jadi dia nggak akan tahu kalau aku di sini gitu. Elizabeth bilang lagi, I'm waiting inside the vent now, watching him through the slit of the vent cover. Aku lagi nunggu dia di dalam ventilasi sekarang, ngeliat melalui celah ventilasi. Terus Elizabeth bilang, he's gigantic man, around tall or more. He has thick beard and mustache. He keeps reading his, jadi itu kayak fisiknya gitu kan. Terus abis itu Elizabeth bilang, he keeps reading his cell phone and just waiting in front of the shower area. Dia lagi baca di HP-nya dan nunggu di depan shower. Elizabeth bilang lagi, he turned and he's going to the toilet. Terus Gary bilang, are you sure he cannot see you there? Apakah kamu yakin dia nggak bakal ngelihat kamu di sana? So Elizabeth bilang lagi, he's reaching up to the fan. Gary, help me. Dia lagi manjat ke atas ventilasi sekarang. Gary, tolong aku.
fotonya ini. Serem. 1 menit kemudian, "Where did you go?" kata Gary. "Kamu kemana?" Terus Elizabeth bilang, "I crawled to the vent over the living room." Aku lagi ngerangkak ke ventilasi ruang keluarga. Elizabeth bilang lagi, "Are you anywhere near now? I'm so scared." Apakah kamu di dekat sini sekarang? Aku sangat takut. Elizabeth bilang lagi, "I have been looking behind my back at the open vent of the bedroom." Aku udah melihat dia dari belakang ventilasi kamar mandi. "He might climb up and crawl toward me here." Mungkin dia sekarang lagi manjat dan merangkak ke arahku sekarang, kata Elizabeth. Terus Elizabeth bilang, "You have got to help me." Kamu harus tolong aku sekarang. Gary bilang, "Then go out of the vent in the living room." Sekarang keluar dari ventilasi ruang keluarga. Elizabeth bilang, "I cannot, not right now. I'm still shaking with fright." Aku gemeteran, ketakutan. Terus dia ngirim gambar kayak gini. Habis itu Elizabeth bilang, "I might fall out of the vent and make a noise if I move now." Aku mungkin akan buat kayak noise, keributan ketika si Elizabeth ini keluar dari ventilasi living room. Terus Elizabeth bilang, "I'm trying not to scream." Aku lagi berusaha untuk nggak teriak. Elizabeth bilang lagi, "How did he know I was in the vent?" Bagaimana dia bisa tahu kalau aku itu ada di ventilasi? Gary bilang, "I don't know." Terus Elizabeth bilang, "How could this be happening?" Bagaimana ini bisa terjadi? Gary bilang lagi, "I'm on my way now." Perasaan Gary dari tadi ngomong I'm on my way now. Terus Elizabeth bilang lagi, "Holy cow, he entered the living room." Duh, gimana nih? Dia masuk ke living room. The same man still holding his cell phone. Pria yang sama tetap memegang HP-nya. Terus Gary bilang, "Oh, how could that be?" Hah, bagaimana itu bisa terjadi? Terus Elizabeth bilang, "Well, wait. Nice move, Alice." Terus Gary bilang, "Calling your beloved Gary to see if the cell phone of the stranger in your house will ring." Telepon kesayanganmu Gary sekarang, dan dia telepon ini akan berdering gitu. Berarti yang bawa HP-nya Gary itu si pria ini, bukan si Gary, ya nggak sih? Terus Gary bilang, "But you made me angry." Tapi kamu buat aku marah. Terus Elizabeth bilang, "I'm calling the cops now." Aku nelpon polisi sekarang. Terus Elizabeth bilang lagi, "What have you done with my friend? Get out of my house right now." Apa yang udah kamu perbuat sama temen aku? Keluar dari rumah aku sekarang, kata si Elizabeth. Terus Gary bilang, "I took his cell phone." Aku udah ngambil HP-nya. "That's what I did with him." Jadi, apa yang aku lakukan padanya? Terus Gary bilang lagi, "It's been me." Ini aku. "You have been revealing your hiding place too." Kamu udah bilang tempat persembunyianmu sekarang. Gary bilang, "Now, where are you?" Terus Gary bilang lagi, "Went back to the bedroom vent." Hah? Kembali lagi ke ventilasi kamar mandi? Hah? Elizabeth bilang lagi, "What have you done with Gary?" Apa yang udah kamu perbuat ke temen aku Gary? Terus Gary bilang, "Let's say he's in my car with my friend." Dia lagi bersama temen aku di mobil. "You just declared your parents are out of town." Kamu udah ngasih tahu kalau misalkan orang tua kamu itu ke kampung, kata Gary. "Get out of the van and get this party started." Sekarang keluar dari ventilasi dan ayo kita pesta sekarang. Ini bukan Gary lagi ya, berarti ini tuh pria yang lagi bawa HP-nya Gary, tapi bukan Gary sesungguhnya. Terus pria ini bilang, "I wanna play." Dan tamat. Tamat, no. Dani ketawa. Ya. Gimana, lucu, Le? Malah nggak serem. Udah tahu gitu ngapain baca? Tapi ini cerita paling serem, no. Oke guys, that's it about my reaction chat horror story. Sebenarnya kayak ternyata nggak terlalu serem, cuman aku suka sih sama ceritanya. Aku pikir si Gary itu beneran Gary, ternyata bukan. So guys, thank you for watching this video. I hope you enjoy. Aku harap kalian juga terhibur. So, thank you for watching and see you to the next video. Bye bye.